Pulong Buntag Church. God is good. All the time. And all the time. God is good. Okay, let's all stand. O inay mong katapad na nalipay ko nga nakakadiri karon. Sa imong pikas, sa imong likod, sa imong harap. Amen. Indeed, it's a good thing to be in the house of the Lord. Pwede kita maski asa karon no, pwede ta magpuyo sa atong mga balay, pwede ta manlaag, but we choose to be here because we love the Lord. Amen. Amen. And we have been talking about worship, and today, church, ako nagaampo na ato ang i-express ang atong pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa atong pagkanta, pinaagi sa atong pagsayaw, pinaagi sa pagpalakpak. Sige daw, kita tanan mamalakpak para sa atong nga Dios. Amen. Ug ang tanan taay kamot atong isaka. Hallelujah. And let's shout, Hallelujah! 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 Hallelujah. And indeed, the God that we serve is the only God, the one true living God. Amen? Ingon sa iyahang pulong sa 1 Samuel chapter 2 verse 2. Kung ma-flash na nato sa screen. Alright, kitang tanan, let us all read 1 Samuel chapter 2 verse 2. 1 to 3, go. There is no one holy like the Lord. Indeed, there is no one besides you, nor is there any rock like our God. Walay lain na pareha sa atong Ginoo. It's only Jesus. Amen. And so today, church, we will be learning a new song. And this song is entitled No One. So balik-balik lang ang lyrics sa kanta. And I do hope that as we learn and as we sing this song, we will internalize and we will declare that indeed, there is no one like our God. Amen. Okay. So magpalakpak sa taas sa beat. Okay, inani ang beat, church. 1, 2, 3, and... Yan. 1, 2, 3, and... Hallelujah! Indeed, there is no one like you, Jesus. There is no one like you, Yahweh. Amen, let's sing it, church. Yahweh. One more time. Yahweh, Yahweh, holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Sa kasama, church. Yahweh, Yahweh. Amen. Yahweh, Yahweh, holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, let's clap our hands. One more time, let's
like you, Lord. Wala'y sama ka nimo, Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Horaya shira bababababasika. Sharabayandaraya sikara bababababas. Purihin. Purihin mo si Yahweh, kapatid. Purihin mo si Yeshua. For He deserves it. At kaniyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo. Sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba, na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod, na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Bilang mga anak mo, ngayon pupurihin ka namin. Taos puso, Ginoong Diyos. Hallelujah. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa. Walang katulad mo.
Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Ang iyong nilikha ay luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Sa ngalan ni Jesus, bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Iyong likha'y lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsang Jesus ay dakilain, Jesus ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsang tataas ang ngalan mo, Ama. Iyong nilikha ay luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Ang lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Iyong likha'y lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri. Nararapat. Come on, give your lavish worship to Jesus. Nararapat. Nararapat ka, O Diyos. Oh, hallelujah. Nararapat ka sa papuri. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Iyong presensya, Ginoong Diyos, na diri karon, O God. Oh, hallelujah. Oh, just worship the Lord. Dahil nga ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri. Oh,
Let's give God a mighty clap offering of praise. You deserve it, Lord. You deserve it, God. Nalalaman mo sa papuri, Panginoon. Hallelujah. Give your lavish praise, lavish worship to you, God. Oh, hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Diyos. Because you fill, oh God, ang mga uhaw na kasing-kasing na nakita sa inyo, Lord. Salamat, Ginoong Diyos. Because you never fail, oh God. Wala kang katulad, Lord. There is no one like you, and what a privilege to worship the one true and living God. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. We carefully bring back to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you, church. Good morning, Church of God, Sasa family. Last Sunday was the cascading and information dissemination of the Life Builder Student Center Incorporated. That's right, Carl. And today is the postings of job openings for LBSCI. Here are the positions to be filled out. You might be interested in to apply. Executive Director, Program Heads for HCD, AYA, and ARIS, 2 Child Development Workers, and 4 Support Staff. Approach your LBSCI booth and please ask questions. Our volunteers and Board of Trustees will answer all of your questions. Worship Connect this afternoon with the worship team and the departmental evaluation. C2S, Connect to Souls. Mindanao Outreach Tour will be tomorrow. C2S Activate, where Jesus walks is beautiful. That is why outside is beautiful. And on April 21, the Discipleship Department invites all life group heads for their training and reorientation. Growing together as no one left behind. Pastoral counseling sessions every Wednesday to those of you who need prayers and guidance. If you have prayer requests, you can send them to our community group chat, or you can write it down and drop it in our glass offering bin. Coming soon is our 2 Sunday services, 8:30 a.m. to 10 a.m. and 10:30 a.m. to 12 noon. We are conducting a poll survey, so please check your preferred schedule and drop it in our glass offering bin. Our sermon series of the month of April continues. Cultivating the culture of worship. And today, it is the obstacles of true worship. Blessings. Amen. Praise the Lord. Palakpakan at tumbuhin Ginoo. Amen. I'm so happy to be in the house of the Lord. Nalipay pa muna naamo sa balay sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So, daghan kaayo og gihatag sa ako na papel. Praise the Lord. So, naga-praise and worship gani ang usher, sige hatag og papel, makalipay kaayo. So, if I call your name, we will acknowledge your presence, and ang amo ang ginahangyo na motindog ka igsuon para ma-acknowledge namo ang imong presensya karong adlaw. So, we have a visitor for today, si Kuya Dodong Morillo from Doña Salud. Palihog ko, Kuya! Hello, Kuya! Praise the Lord! Halipay kayo, minanaa ka karon, Kuya. We also have Joy Combis from sister ni Ate Lita, anak ni Ate Lita Sanchez. Good morning! Palihog ko tindog igsoon, padulong pa. Okay, praise the Lord. We also have Fanny Manga, nag-invite ni Ate Fe from Doña Salud. Good morning, Ate. Welcome sa ato ang simbahan. We also have Trisha Joy Gianson from Amparo Homes. Trisha Joy.
Hi, good morning. Praise the Lord. Hala, daghan-daghan pa ni. Kapilang pakpak yun tani. Ulat lang Kuya Larry. O, magdungan tani yun niya. Okay. Naapod ta si Yang Yang from Lisada Village. Hi, hello Yang. Maulo siya tindog. Porque kita ko anak kasi mo katapad o. Niya, tawago na ito na mo katapad o niya. Basig nadara yung pangalan. Sige. And then si Jeyo Pod from Lisada. Tama lagi ko, ito ni Ana, iyang katapat. Welcome, igsoon, diri sa balay sa Ginoo. We also have Porferia Ibaragire from Pampanga. Pampanga Phase 7. Hi, hello po ate. Hala, uy, akong smile, ani, kaya di na ni maundang, makalipay kaayo. Naapod si Aerol Caronio from Kilometer 11. Hello, good morning, Igsoon. Welcome sa ato ang simbahan. And then we also have Aldrich Perez from Kilometer 11. And itindog siya na simbalik na siya. Hello, Igsoon. And we also have si Patente Pet from Panabo. Siya actually ang guard sa Nestle. Hello, kuya. Kay numdum ko, yung akong anak nagchika daw mo. Salamat kay nakita na gyud ka namo. Praise the Lord. Lami kaayo na naa sa balay sa Ginoo. Amen. Pwede man unta ta naligog dagat no kay Domingo ba ya? Pwede man ta naglaag-laag lang. Ay, kani. Nganong wala man ninyo niya siya gisulat, kinakusgan. Atong i-welcome, Ate Annie Mercader! Sus, more than na ay mo naglain na presence. Si Ate Annie di ay na presence. Ate Annie, gimingo kay mi sa imo ha. Sa una ti kay sa picture laman ti ka makita na Ate Annie. Karon kay personal na good, praise the Lord. Once again, palakpakan na to tumbuhin Ginoo. Praise God. Igsuon. Nakuingon sa inyo ha. Magtindog mo ko digdugan. Nakuingon sa inyo ha. Pero ignanti ka, expect something from the Lord today. Amen. Amen. Naaisulti ang Ginoo sa ato and I'm so excited na naagyo mensahe ang Ginoo para sa ato karong adlaw. So today, we will continue with our series about worship. So, alam, malibog biya ko aning pisit-pislit. Tabangin na lang ko ninyo dira ha. Ana daw, next daw. So, ang atoang word for today is mag-continue ta sa series about worship. And ang atoang topic is the obstacle of true worship. So, we will continue. Dugaya na aning worship, Pastor. Oy, mag 2 months naman eh. Pero, nganong importante man ni siya? Kay may bala na tuon niya sa ako ang i-share sa inyo. So the obstacle of true worship, our text for today sa katong mga naga-take notes, inatudluan man mo ng mga young people. Okay, title. Ang title sa ato ang sermon is The Obstacle of True Worship, and the scripture text is found in Psalms chapter 40 verses 4 and 5, and then we will jump to verse 16. So ginhangyon ako ang tanan na manindog ta ninyo in reverence to the word of God. We will be reading God's word in Psalms chapter 40 verse 4 and 5 and jump to 16 all together. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. Verse 5, you have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts towards us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. Verse 16. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say continually, great is the Lord. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, tinuod yun, Lord, that you deserve all the glory, the honor, and the praises, oh God. Lord, today we are expecting only from you. I pray, Father, that you will use me as your mouthpiece, Father, oh God, Lord. Let not my words be heard, but your words for your people today, oh God. I declare that there will be a rema upon each and everyone today, that there will be a word, oh God, na imuhang ihatag sa matag usa kanamo, Father, oh God. And I pray, Father, that you will bless us and you will prepare our hearts and mind, Father, oh God, so that we will be able to receive your word and the blessing thereof, oh God. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manlingkod ta ninyo igsoon. So,
we have been talking about worship. So according sa ato ang review nato sa ato ang mga wali before, true worship, lahi man ang worship ug true worship. True worship is all about kinsa gani? It's all about God because you can worship yourself. You can worship your loved ones. You can worship your idols. But true worship is centered, is all about God. And it begins from the heart and the truth is the center. Mo na siya ang gi-share ni Ate Olive last time, John 4:24. And we also understood that true worship is body, soul, and spirit. Pwede manggod ka, mutaas imong kamot, mag-worship ka, pwede ka mo kanta, pero wala nag-worship ang imong espiritu. So true worship, tinud-anay na worship is body, soul, and spirit. Kaya pag imong kasing-kasing nag-worship, imong kalag nag-worship, imposible kay na di nimo mapakpak imong kamot. Na dili nimo masaka ang imuhang kamot. That is true worship. And we also understood that true worship is a lifestyle. Dili lang na worship pag naata diri sa simbahan, pag gwapo ang sound system, pag gwapo ang singer, gwapog tingog, dili gwapog nawong. Akong pasabot, gwapog nawong. Dili lang na siya worship pag naalang taga-kanta diri sa simbahan. Worship is a lifestyle, meaning to say, everything na imong ginabuhat sa imuhang balay, sa imong trabahoan, sa eskwelahan, that is worship. Nasabtan ba nato? Sige. So, let us look at the effects of true worship sa simbahan. Which is, we learned that from Ma'am Lovely last Sunday, na pag naay tinud-anay na worship sa ato ang simbahan, there will be unity. Praise the Lord. Huwag mag-away-away. Malain man ka, Diyot, pero mawala dayon. Kay naay unity kasi same ang heart, same ang spirit because there is true worship. Naapoy shared anointing. Walay isa lang ang nay-anointing. Ang pastor lang nay-anointing. Ang pastor lang po'y sigig serve. Pastor lang intawo ng sige dito o ganang hatag and all. Kitang tanan, we have that shared anointing because there is true worship in this church and there is that impact. Ang tinuod na worship, dili na siya, pag mag-worship, humana. Naana siya impact. And what is the impact? That is the continual transformation. So, padayon ta bag-uhon sa Ginoo. Kung kagahapon, maldito ka, karon buutan na ka. Praise the Lord. So, kung karon buutan ka, ugma, mas buutan na ka. Kay continual ang transformation. Naapa kay ikagwapo, igsuon. Pag naay true worship, mas mabuutan pa ka. Si Ate Manessa, naapay ikabuutan. Praise the Lord. So, kalma lang. Kung feeling ni mo, Pastora, ano palagi ko karon ay, napalagi ko yung mga struggles, kalma lang. Basta naalay true worship sa ato ang kinabuhi, there is that continual transformation. So, let's answer this few questions. First is, who should worship God? Kinsa ang dapat mo worship sa Ginoo? According pa sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Paki-check imong katapad kung nagahinga pa ba na. Kung naa kay masimot gamay na dili kay maayo, nagahinga pa gyud na imong katapad. Kay ingon sa Biblia, let everything that has breath praise the Lord. Tanang nagahinga dila mo syagit og praise the Lord. Praise the Lord, meaning kitang tanan magdayig sa Ginoo. Katubitong si Jesus ni sulod sa Jerusalem, tas ning ana tong mga Pharisees, huy Jesus, igna ng mga tao na di kadayigon. Ana si Jesus, pag di ni sila mo dayig, ang mga bato mutingog. Because kitang tanan, we ought to worship the Lord. Amen. Amen. Next question, where should we worship the Lord? Mutubag din mo, sa simbahan. Sige, i-check na to na siya. Ingon sa Psalms 103 verse 22, bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Naabaday lugar na wala ang Ginoo.
Ingon pa sa Isaiah, even in the depths of the sea, you are there. Even in the highest mountains, you are there. Itago pa na nimo imong sarili ang Ginoo na adira. Because God is omnipresent. Therefore, asa ta mag-worship sa Ginoo? The answer is everywhere. So igsuon, ang worship dili lang diri sa simbahan. Dili lang pag makakanta ta og gwapo na kanta. Worship is everywhere we go, we will worship the Lord with our lives. Next, the question, when? Kanus ata mag-worship. Psalms 145 verse 2. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Gisugdan sa word na everyday, gi-end of forever and ever. Meaning, we should worship the Lord all the time. Ula day ni siya undang. Di po pasabot na naglakaw ka sa kalsada, magsige na nakagkanta, matinga po ng mga tao, no? Pero diba, worship is not just singing. Worship is our lives that we honor the Lord sa atuang pagkinabuhi. So, therefore, we should worship God, meaning kitang tanan, all of us should worship God everywhere and all the time. Pero ang question ako, nabuhat ba nato ni? Worshiping the Lord everywhere and all the time? If we will be honest with ourselves, say luag yung ko, Lord. Say luag yung mamanji, no? Say luag yung ko, Lord. Murag uagid ko kadayig sa imo gabi iba. Murag naagid to, Lord. Because there are actually obstacles to true worship. Nga naman, ang yawa, dili siya ganahan na daygo nato ang Ginoo. Sugod pa lang sa sinugdanan. Ngano bitaw nahulog si Lucifer? Kay dili siya gusto na ang Ginoo ang ginadayig. Gusto niya siya ang ginadayig. Muna igsonig ng tamo, duha lang na siya. Kung wala ka gadayig sa Ginoo, gadayig ka sa yawa. Iingon na lang na nato, wala manggoy middle ground. Wala na middle ground. Kung wala ka gadayig sa Ginoo, gadayig ka sa yawa. Maunang ang yawa, maningkamot gyud na siya, na dili ka magdayig. Tanan na lang iyang himuon ang paraan para ma-stop ka sa imuhang worship. So before ko mo proceed, mangutana ko sa ato, storya mo si mong katapad, honest, unsa ang obstacle nimo to worship? Sige daw, storya daw mo, tagan mong 10 seconds. Nga nung pag magsimba ko, di ko ganahan mo simba. Or pag mag-praise and worship, maglisod na ko. Wala, nang gawas ng mga tinuod, ani, oh. O di ba, dagan kay mong answer. Dagan kay na chika. Kay tinuod gyud na agoy obstacle sa worship. Lami gyud kayo na manginabuhi ta na nag-worship sa Ginoo, pero we have to accept the fact that there are obstacles in worship para dili ta, in the words of Pastor Hermosa, di ta magiya-iya. Kay pag di ta kabalo, di na to i-acknowledge, magiya-iya lang gyud na. Pasagdan na lang nato. So, sa paghatag aning kay kami pastoral staff maghimo man mig series, pagtanaw na mo ana paghatag ani sa kong obstacle of worship, adin ko mamlab ako ng obstacle of worship kay naa nagigihatag na word ang Ginoo sa ako. Unya kay dugay-dugay naman to sa sige na kog study. Haka Lord, daghan man kay obstacle of worship. Uy, wag di man ni mahuman ng magwali kung itagi-tagyon isa-isahon na siya. So, praise the Lord sa ako ang pag-study. Naalang yun ay duha, ka-reason, nga nung dili ta ka-worship. Kanang inyong gi-share sa inyong katapat kaganiha, isipan ninyo kung asa siya under na category. Kay naay duha ka-category. And those are sin and pain. Everybody say, sin and pain. Sige daw, isipan daw, usa tong gichika kaganiha sa kuha. Asa ba to under to sa sin or under to sa pain? So, first is, let's talk about sin.
klaro gyud kaayo that sin is always a barrier between you and God. Therefore, if naay barrier between you and God, there will be no true worship because you can only have true worship if you're worshiping the Lord. Unyong saan mo pag-worship sa Ginoo naman may barrier. Naa may sala. Pastor, unsaon lang man, hindi na lang ko mag-worship, ani. Sige, atoan ang istoryahan. Gi-categorize na ko ang sin into two kinds of sin. The unrepented sin and the unconfessed sin. Ingon sa Biblia, magpuanta Bible quiz ta. Unsay giingon sa Romans 3:23. Praise the Lord, ko bright. Ano yung mga taga-COG sa oy. Ang mga atubangan, mga first honor ni sila nasa atubangan. Ingon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:10, no one is righteous, no, not even one. Meaning to say, kitang tanan nakasala. In hadlok kaayo, kay gitiwas na ni Paul sa Romans 6:23. Unsay giingon? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Unrepented sin are those sins na wala pagipasaylo sa Ginoo ngano kay wala pa man nato siya gidawat as our Lord and Savior. There will be no true worship if wala pa nimo gidawat si Jesus Christ. You may be coming to the church, pila nakaka-Sunday, nag-adto diri sa simbahan, pagkanta ganihan ni Candy, gwapo kayong kantaan, napakpak, kaya kay na kong pakpak. Pero ignante kay igsuon, hangtod wala pa nimo gidawat si Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung wala pa ka nangayog pasaylo sa imong mga sala, wala nimo gituuhan, nakatugay nahitabo tong Holy Week, hawd kitag Holy Week kay way trabaho. Unsa atong gi-remember tong Holy Week? That Jesus died on the cross and He arose on the third day aron mapasaylo ang atoang sala. If wala pa na nimo gihatag ang imuhang kinabuhi kay Kristo, the songs that you were singing, the moment that you were raising your hand, that is still not true worship. Because you need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, the second sin, unconfessed sin. Let me talk to those believers. Nagidawat na si Jesus Christ as Lord and Savior. Kung ikaw igsuon, naa kay sala sa imong kasing-kasing. Sala, nakabalo kang gibuhat nimo, pero ginasuppress nimo, there will be no true worship. I tell you, there are lots of musicians, worship leaders that are singing and playing music, but are not giving the Lord true worship. Why? Because they are living immoral lives. They are living a life of sin. And masking unsa pa na kagwapo imuhang tingog, dili na true worship. Again, sin is a barrier between you and God. And there will be no true worship if walay Ginoo. Kay kung walay Ginoo, kinsa man imong gi-worship? Ang yawa, wa na din na lang ta maglain-laing istorya pa. Sing ma-offend mo sa kuwa, diretso na lang gitaan ni, para di ta madugay. Mo nang igsuon, wala po na akong mga estudyante, Teacher G-Bay, makasala mo ang gihapon ko. Ako po. Si Ma'am Lovely po, dapilon pa si Ma'am Lovely. Kitang tanan makasala, but the problem is unconfessed. Wala nimo giingon sa Ginoo. Igsuon, dili man ni siya kanang hopeless. Kinsay kaila kay David? Kinsay friend ni David? Dili si Goliath, ha? Basig mingon mo, David and Goliath. Si David is a man after God's own heart. But David, in his humanness and weakness, nakasala sa Ginoo. Grabe ang iyang sala. Nakasala siya kay naglust siya sa isa ka woman named Bathsheba, kay gwapa kay si Bathsheba. So, unsa yang gibuhat? He committed adultery with Bathsheba.
And nabuntis man si Bathsheba, unya minyo baya si Bathsheba. Unya usaon pagkabuntis ni Bathsheba sa iyang bana, naintaw ni iyang bana sundalo man. So sa gihimo ni David, brightness David oy. Ipatawag niya ang bana. Kay para igno ni uli ang bana, unya kung mabuntis si Bathsheba sa bana, unya ang bana na itago nato sa pangalang Uriah. Dili itago, tinuod na niyang pangalan. Nalas Bible. Si Uriah, kay ana siya, dili gyud ko musulod ug mutapad sa ako ang wife. Kaya ang ako ang mga kauban na soldiers, they are in battle. Unya ako muuli ko dere kay para maglipay-lipay ko sa akong wife. Ning uli siya pero nala sa gawas sa ilang balay. Wa gyud siya ning sulod. Patay ang plano ni David. So unsay gihimo ni David? Gipatawag si Uriah, gipaadto sa iyahang kuan, iyahang castle. Castle ba tawag ana? Gipainom, gipakaon. In short, gihubog. Tapos gihubog, gipahatod dito sa ilahang balay para muli sa iyang asawa. So si Uriah, nagpungko sa gawas sa ilang purtahan. Wa jud ning sulod. Therefore, napakyas ang plano ni David. Kabalo mo sa gihimo ni David, gipabalik niya si Uriah sa front lines, sa war. And si Uriah ang nagbitbit sa message. Nagisulat ni David para sa iyang commander na si Commander Joab. Nakabutang dito, Commander Joab, ibutang si Uriah sa front lines and make sure that he dies. David committed murder. Si David na sikat kaayo na sa Biblia, igsuon. Kabalo ba mo na ang Ginoo, gistorya si David, pinaagi kay Prophet Nathan. Gi-confront sa Ginoo si David sa iyang sala na gibuhat. Muna kung naamoy Bible karon, open your Bibles in the book of Psalms, chapter 51. Luli mga Bible. Wala, asa na yung mga Bible na price. Asa ito mga kindi sa children's department, be? Atong ipanghatag sa mga naay Bible. Psalms 51. Psalms 51 is the psalm that David did write. Katunang gi-confront siya ni Prophet Nathan and nangayo siya og pasaylo. In verse 3, Psalm 51 verse 3, ana siya, for I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. Against you and you only I have sinned. I've done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. So David acknowledged na nakasala siya. And ambak ta sa verse 10, basig familiar ni sa inyo kay kanta man ni siya. Ingon sa verse 10, David said, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Igsoon, like David, we have committed sins. Kinsa diri walay sala, kay offer nato sa altar. Kitang tanan nakasala, pero dili pasabot that nakahimo tag sala, di na ta kaduol sa Ginoo. Dili na ta makahatag og true worship. Like David, we will confess our sins before the Lord. Wa man tay matago sa Ginoo. Lupig pa natoy transparent. Makita tanan sa Ginoo. Pag dili nimo na i-confess ang imuhang sala, dili ka makahatag og tinud-anay na worship sa Ginoo. The devil wants you defeated. Ang yawa, gusto niya, kinsa diri ka nang naay sala na, pastora, dugay naman kay ko aning sigig ampo, nganong dili man gyud nako ni siya maundangan. Igsuon, ang yawa nang nag-ingon sa imuha, ana. Kay di ba naay times na pag makakomit kag sala, unya moato kag simbahan, unya naay ka na kay ma-feeling na, tuad tog simbahan, pero makasasala man kaayo ka.
Di ba naing ana, ang yawa na siya, di gyud na Holy Spirit. Kaya unsay ingon sa Bible, there is therefore no condemnation to them that love the Lord. Kisa man din nahigugma sa Ginoo. Nahigugma ta sa Ginoo, but we are living in a fallen world. Makasala gyud ta. Mao gani nang 1 John 1:9. Unsay gingon sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Pasayloon ta sa Ginoo. So igsuon, we are a work in progress. Di ba ingon kaganiha, continual transformation. Di man ta sili na muhalang dayon. Dili man ka ma-perfect dayon. Pag dawat nimo sa Ginoo, perfect na ka, praise the Lord. Pero dili man ang ana, ginalihok pa sa Ginoo iyahang ang Holy Spirit nagalihok sa atong kinabuhi. Mo nang each time makasala ta, mangayo dayon tag pasaylo aron we can live a lifestyle of worship. Amen. Ayaw naghulat na mo ito patag simbahan. Nakasala ka whole week, Domingo pa ka nangayog pasaylo. Igsuon, di man ka kailangan mo ato kay pastora o kay pastor. Right where you are. Pag i-confront ka sa Ginoo sa imong sala, Lord, pasaylo ako sa ako ang sala. Kay ignante ka igsuon. Pasayloon dayon ka sa Ginoo. Ayaw sugot na ang yawa, kana ganing atikon kanya, wala ka gipasaylo sa Ginoo. Muna, bit-bit nimo imong sala. Hugaw kaayo ka, kay dagan kay sala, kay wala nimo gipangayog pasaylo ang imuhang sala. So, unsa ang barriers to worship, obstacles to worship? Unrepented sin, katong mga wala pa nagdawat sa Ginoo as their Lord and Savior, cannot give God true worship. And for those believers na naapay mga sala, na dili nila gina-confess. This church condemn no one. Kitang tanan nakasala. Kung ikaw moduol sa Ginoo and ask for forgiveness, right there and then, I tell you, the Lord will forgive you. And when the Lord forgives you, there is joy, there is peace. Dili na ka makulong, dili na ka mabandage, ana nasala. Praise the Lord, amen. Klaro ba? No questions? Maramag nasa classroom. Any more questions? So, first is sin. Now, let's go to number 2. Di ba number 1, sin. Number 2 is pain. So, unsa man ang pain, Pastora? So, pain causes us to break from worshiping God and sometimes, kanigol kaayo, stopping worship altogether. Kanina pain, dili ni siya pasabot na kana ganing sakit, na pain, or nagsakit imong lawas. Unsa di ay ni siya na pain. Ato ning klarohon na, kaya basig mo anak ka, Pastora, maski nasakitan ko, I'm worshiping the Lord. Praise the Lord, ana igsuon. Maski na-hurt ko karon Pastora, but I am worshiping the Lord. Pwede na igsuon. Unsa di ay ni siya na pain. Pain that equates to offenses. Kinsa na ang nakalitok ani na offend ko? Wala mo na offend ever? Praise the Lord po na, oy. Sige, Bisaya, kisa na'y nalain. Mas lalo mo na to, nahiubos. Stang ubusan na, oy. Nahiubos. Igsuon, ingon ang Ginoo, ang mga Kristohanon, dapat dili-dali ma-offend. Dili ta kano sana balat sibuyas. Gamay lang na-offend ko. Kay numdum jud ko kay Pastor Sammy. I think si LDP ba namo to na klase o nakalimot na ko. Ana siya Nganing mga kuan, mga Kristohanon, ganahan ka ng word na nastumble ko. Kisa na nakaingon ana or nakadungog ana na word. Nastumble gid ko kay kuan kay ana. Ana si Pastor Sammy Pag kita naana sa hayag, di na ka mastambol. Nganong nastambol man ka, kita ka na naay bato dira, kung hayag na adyo ka sa kahayag, di ni mo ianay mong tiil para mastambol ka. Meaning to say, ikaw wakas kahayag. Mastambol lang ka, kay naapukas kangit-ngit. Pagkapaminaw na, di ko kalimot, ko.
Hala, uy, feelingon man kay ko, uy, kuso kay mag-ingon-ingon, na-stumble gyud ko sa batasan ni kuan ay. Nya anong ingana man siya, na-stumble gyud ko. Tapos gina-blame nimo ang tao, nakasala pa gyud to siya. Pag sure, uy, ikaw pod, appear mo. Tinuod gyud na. We easily blame those others na nag-cause pagka-stumble sa imuha, pero ignunti ka. Pwede man unta kamulikay, nga wa man kaning likay. Kita mga Kristohanon, dili ta dapat easily ma-offend. So, unsay giingon sa Proverbs 17 verse 9, whoever would foster love covers over an offense. But whoever repeats the matter separate close friend. Sayaon na to. Kato daw naga-foster og gugma. Unsa man naga-foster? Kana ganing naga-take care ka og gugma sa imong kinabuhi. I-cover nimo ang offense. Na-hurt ko sa iyang gibuhat. Sige lang, nahigugma man ko sa iyaha. Unya, gihigugma man siya sa Ginoo. Kaning akong ate, kay ate man na siya, no? Hi, Ate Olive. Wala na siya, oh. Maglisod man kog dili magpasaylo gud sa inyo, ha? Kay kung tanawon ako kung sarili, kipasaylo po ko sa Ginoo. Tama ka, Tino. Tinuod bitaw, kay gihigugma man kaayo ta sa Ginoo, puno kita sa gugma sa Ginoo, ngano di man ato higugmaon ang atong igsuon na nakakos na maka-hurt sa atoa. Unang ingon sa Proverbs, higugmaa, pero unsa may trip na to, memorize ang hurt. Kato ganing 2010, alas 3 sa hapon, hurt, gingon gito niya. Gi-screenshot. Tapos pagkanaana, giingon niya sa kuan ni. Anong gi-screenshot na po nimo? Pagdali kay ka ma-offend, hawa sa Facebook. Hawa nila sa Twitter, Instagram ug TikTok. Kay masingwa kay appeal na offend. Unsa? Lain jud ko gigna niya si kuan ngani. Unya tingala ka whole day naglagot na ka, wa mo kay appeal. Kay dali man kaayo ma-offend. Magkatawa lang ta, pero ang yawa wala nagkatawa. Lipay kay siya. Ngano man, ka-offend. Kay pag ma-offend ka, you cannot give God true worship. Pag abot diri sa simbahan, pakpak, ka nang, saka ang kamot sa Ginoo. Pero pag abot nimo sa inyong mga balay, nagsigmugot, na-offend, nalain. Dili ta dapat easily ma-offend. And kung naaman mo dapat i-memorize, estudyante, memorize sa inyong lesson. Ayaw ang inyong hurt. Mo nilang ginaingon, mag-pile up magud ng hurt. Butang ni mo diri, hangtod daghan na kayo imong hurt. The Lord don't want you to live that way. So let's look at examples in the Bible sa mga Kristohanon, sa mga characters in the Bible na sigilag take og offense. Let's look at Moses and the Israelites. Kung naamang mga group of people na kusog kay magreklamo Israelites. So unsay gibuhat sa Ginoo pinaagi kay Moses, gitunga ang Red Sea. Kung ikaw to nakakita sa miracle sa Ginoo, nagitunga ang Red Sea, mudayeg na gyud ka sa Ginoo no. Unsay gibuhat ani mga Israelites? Paglakaw nila unahan didto, Moses, gigutom na kayo mi. Mga matay na gid mi diri Moses. Hala nagsige nagyaw-yaw. Nga na imo man ning gikuha dito sa Egypt. May pag dito na lang mi kay makakaon pa mi. Kabalo mo sa ilang gipangingon. Dito sa Egypt daghag lamas. Basa mo Bible. Mo gini lang giingon. Sa Egypt daghag lamas. Diri sa desert way lamas. Imagine. Nakita nila na ang Red Sea gitunga sa Ginoo para makaagi sila, nagmurmur kay walay lamas. Tinuod na igsuon, suko kaayo sila sa Ginoo. Unya, si Moses nisaka sa Mount Sinai kay para kwaon niya ang commandment sa Ginoo. Nagyaw-yaw na po ng mga Israelites. Asa naman si Moses? Asa naman ang mong leader? Nag-take time pa man po si Moses dito kang Ginoo.
Unya, hala, wala na gyud mi Ginoo ani. Unsay gibuhat? Naghimog ilang Ginoo. Bulumo kay gibless man sila sa Ginoo paghawa dito sa Israel. Gipanghatagan sila og sa Egypt, sorry. Nagdala sila daghan kay gold and silver. Hala, gitapok nilang tanan dito. Gihimo nila og Baal. Gihimo nila bull. Kung tan-awon ninyo ang history sa Israel, 40 years nagtuyok-tuyok sa desert. Ngano man, sigig murmur, nganong naga-murmur, because they always take offense against the Lord. Lord, nganong ing-ani man among kinabuhi, nganong ing-ani man, nganong gutumon mo, wa sila nagunahuna na every morning, murag magic na mana sa floor, na ilang puniton kaunon, na naihatag ang Ginoo quail, na si Moses, giigo ang bato, naay ni flow na tubig. Dili nila makita ng kamaayo sa Ginoo. Why? They could not give God true worship. Why? Because they always take offense on the things that they see that the Lord did not do for them. Pero wa nila gitanaw na dako na kaayo ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha. Maunang, murmuring people cannot give God true worship. Ignay mong katapad, ayaw pag-murmur. Praise the Lord. Okay, next. Si Jonah. Kinsa si Jonah? Katong gikaon sa isda. Wala siya gikaon, gitulon. Gitulon siya sa isda. Si Jonah, gisugo sa Ginoo na muadto sa Nineveh, kay nasuko ang Ginoo sa tao sa Nineveh. Ana ang Ginoo, Jonah, adto sa Nineveh, igna sila about sa pulong sa Ginoo, kay gusto nako sila pasayloon. Kay kung dili sila mangayog pasaylo, ako silang i-destroy. Ang Jonah na buutan, na propeta sa Ginoo, imbis mo adtog Nineveh, nisakay og barko padulong Tarsus. Ano siya, Lord, dili ko mo adto. Gahid kig ulo. So unsay gihimo sa Ginoo, gibagyo ang iyahang gisakyan na boat. Una na-realize si Jonah, ako man jud ning sala. Uy, ana siya dito, ilabay ko ninyo sa dagat, kay ako gyud ning sala. Paglabay sa dagat, nagready na dito ang dakong isda. Gitulon si Jonah. Si Jonah nagampo 3 days sa tiyan sa dako na isda. And then, giluwa siya. Kabalo mo, asa siya giluwa? Sa Nineveh. Kay ulo, balik yapon. Pagluwa niya dito sa Nineveh, same ang ingon sa Ginoo. Sangyawi sila sa pulong sa Ginoo, kay kung di sila magpasaylo, I will destroy them. I tell you, Jonah, nagbaktas, nagyaw-yaw, nag-share sa pulong sa Ginoo. Mga taga Nineveh, mga dautan mo. May hugot siguro to yung mga storya ba. Mga dautan mo, ang ginawa nalipay sa inyo ha. Pangay mo pasaylo, kay kundi mo magpasaylo, mga daot mo. Hawa, Jonah. Nya, nangayo magpasaylo. Ang mga taga Nineveh, ang hari nagpatawag man sa tanang tao, nagsuot og saklot, nagbutang og yuta sa ulo, kay nangayo pasaylo sa Ginoo. Wala gi-destroy ang Nineveh. Kabalo mo unsay ending sa story ni Jonah. Ninggawa si Jonah, saka siya on a hill kung asa niya makitaan ang Nineveh. Naghulat siya na ma-destroy ang Nineveh. Ana siya, Lord, init kaayo diri, naghulat ko na ma-destroy ang Nineveh. So, gipatubo sa Ginoo ang isa ka vine para matabunan siya. Unya, sige siya na, wa man gyapon na destroy ang Nineveh. Pagkaugma, gisugo sa Ginoo ang worm, o di ba pati worm, tuo sa Ginoo niya, ikaw dili. So ang worm, gisugo sa Ginoo, nakaunon niya ang root sa vine. So ang vine, namatay. Suko kay si Jonah, Lord, init kayo niya, imong gisugtan na mamatay ang vine ka na lang. Ganan siya sa Ginoo, naguol ka sa vine na namatay, dili ka maguol sa destruction sa Nineveh. And the story of Jonah ended there. Kabalo mo nga nung suko si Jonah. Kasi ang Ninevites, sila ang angkan na ningkuha sa mga Israelites. Pahawa sa Israel. Gipangpatay nila itong mga ubang Israelites, ang uban gihimong slaves. You know what? There was bitterness in the heart of Jonah.
he was doing ministry with bitterness in his heart. And I tell you, kung naanay bitterness ang imong kasing-kasing, you will not be able to give God true worship. Nganong bitter man ka, usob ya kay na, ay bitter. Pumunta na tayo mong sarili, nganong bitter man ka? Nganong ma-offend man dayon ka? I tell you, church, if you have bitterness in your heart, na-offend ko, bitter ko, dili gyud pwede ang true worship. Now, let's go to Absalom. Absalom, ingon sa Bible, isa sa mga pinakapugi na tao sa kalibutan. But you know what? Absalom was a strong man. Anak siya ni David. But he lived his life with anger and vengeance in his heart. Why? Kasi ang iyang igsuon na si Tamar, girape sa iyang half-brother na si Amnon. Suko gyud kaayo si Absalom. Si Amnon palangga man ni David. Therefore, extended ang kasuko ni Absalom kay David. Absalom plotted to kill Amnon. And napatay gyud niya si Amnon. So, guol kayo si David. So, a certain time of his life, si Absalom ninghawa sa Jerusalem kay mahadlok siya kung unsay buhaton ni David sa iyaha. And by the time na Absalom, okay na imong papa, pwede na ka mo balik sa Jerusalem. Nimbalik siya, but Absalom lived with anger and bitterness in his heart. Nimbalik siya, pero nagplano siya, napatyon niya iyang papa na si David. Nagplano siya na siya ang mupuli. Kabalo mo sa iyang gibuhat, mutindog siya dito sa may gates. Unya kay, nagaadto man ang mga tao kay David, kay mangayo og tabang. Muadto siya sa gates, as muana siya na, kabalo mo, busy kay ako ang papa ba? Pero kanang, ako'y time para sa inyo ha. Kung namoy kinahanglan, sige, isulti ninyo sa ako ang inyong mga panginahanglan. So ang mga tao, naganahan kay Absalom. But in his heart, is anger and vengeance. Kay mo balos ko sa kuun sa gibuhat sa ako. Kabalo mo, naagyoy grupo of tao na niuban kay Absalom. Ning ano gyud siya, ning alsa siya against kay David, and si David actually ning hawa gyud. Ning hawa siya kay nahadlok siya sa iyang anak na si Absalom, kay daghan kay supporters si Absalom. But you know what? How Absalom died? Gwapo man siya. Taas man siya buhok. Sakay siya sa iyang kabayo. Unya, nag-war na sila, ginukuranay na sila. Yung buhok na sangit man dito sa punuan. Pagkasangit sa iyang buhok, di naman siya matanggal. Gibili na siya sa iyang kabayo. And kabalo mo, mura na siya dito live target. O gitira gyud siya, and Absalom died that way. Because church, you cannot live your life in anger and vengeance. My best friend happened to be my sister-in-law. Blessed kay ko ana sa iya ha. Kay awaya ko. Ana din na siya unsa man katong kay nay nag-hurt sa ko ana siya unsa man igna lang ko sa tong buhaton. Di siya. Kuya yo pag ana, bitaw igna lang jud ko. Kay ako ana jud ko. Pero unsa kong ingon sa imo halen? Hana ko sa iya ha. Unsa gingon sa Bible? The Lord said, "Vengeance is mine," saith the Lord. Dili nato kuhaon ang trabaho sa Ginoo. Kay iyahan na. The Lord does not want you to live your life na naay kalagot sa imong kasing-kasing. Maglagot ka, unya, mubalos na ka. We don't want to live like Absalom. Pugi kaayo, dato kaayo, daghan kay naglove sa iya ha, gisuportaan siya. Pero na ba siya kalipay? Wala, kay puro kalagot og vengeance. Why? Nganong ingana yang kasing-kasing? Because he took offense. And keep niya sa iyang kasing-kasing ang offense. Wala niya nakitaan na he is so blessed. Daghan siya og kabtangan. Kita magsigig pa prayer request og financial blessing. Si Absalom wala problema, ana. Pero because of the offense that he took, that he hold on to,
he was not able to live a life of true worship. Igsuon, are we holding on to offenses? Habang gastorya ko diri, ginahuna ba nimo tong tao na naka-hurt sa imo, ha? Gina-recall ba nimo tong moment that you were offended? The devil wants you to stay that way because if we live in offenses, we will not be able to give God true worship. Obstacles of true worship is sin and pain. Because if we allow sin and pain to live in our lives, we will become defeated Christians. And defeated Christians do not worship the Lord. The devil wants you bound in sin. The devil wants you bound in your offenses. Arong dili ka makadayig sa Ginoo. Siya manggod Lord, giingani manggod ko Lord, katong simbahan akong gigikanan Lord, na hurt ko Lord, mo nang bit-bit na ko hangtod diri. Mo nang dili ka kadayig sa Ginoo. Igsuon, the Lord does not want us to live that way. Ingon sa ato ang text in Psalms 40 verse 4 and 5, blessed is the man who makes the Lord his trust. Saligan ang Ginoo, who do not run to the proud, those who go astray after a lie. Because if ikaw bound sa imuhang sin, ikaw nagaingon na, wag di naman gid ko ka-let go ani na sin, that is the lie of the devil. Because 1 John 1:9, if you confess your sin, pasayloon ka sa Ginoo. Dili na nabalik-baliko ng imuhang sala. Ang yawa na ang nagabalik-balik sa imuhang sala. Because God has already forgiven you and have set free. Ikaw giset free na ka sa sala. Ang yawa wants you to be offended all the time para masakitan ka. Kaya ang offended na tao, weak. Ang offended na tao, sige lang o kaguol. Unsa ang giingon sa Ginoo sa verse 5? You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds. The Lord wants us to focus on who He is. Not on the sin, not on the offenses, but who God is. Ingon siya, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts towards us, none can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. If we focus on the Lord, wala tayo laing mabuhat kundili magdaig sa Ginoo. I tell you the truth, doing this sermon, nag-struggle gud ko. I know what the Lord wants to tell us right now. But nag-struggle ko. Lord, magwali na ko, Lord, gano'y ani mo na kong gibati, Lord. Because the devil wants me to feel that I am defeated. Ginabalik niya ang ako ang mga sala. Pastor Jiba, ingana makasauna, ingana man ka, tapos magtindog-tindog ka, magwali ka. Unya, ginabalik niya ang mga offenses. People who have hurt me, moments na na-offend ko. Ginabalik ako, Lord, dili ko gustuhan ni Lord. Dili ko gustuhan ni Lord. Nga nung manging-ani ka, struggle jud ko. Lord, I know what you want to say. Sige jud kog ampo. Yesterday, the Lord confirmed to me His word. And God said, Jibay, I'm your good Father. Nga nung magsige man kagtanaw sa imong sala, gipasaylo naman ta ka. Nga nung sige man kaog remember sa mga hurts and sa pains. Nga nung sige makagunahuna sa imuhang problema karon. Ako man imuhang Ginoo. Ingon pa sa 1 John 5:4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, and that is our faith. Kristohanon, the Lord wants us to live in victory. Kay anak ka sa Ginoo, victorious na ka. Ang mga victorious mo siya gitog praise the Lord. Pero pastora, naglisod yun ko. Naglisod ko kay naay mga offenses. Nalain ko sa ingani, sa ingana.
Dili lang ko nalain sa tao, nalain po ko sa Ginoo. Kaya nganong hantod karon pobre pamanggihapon ko. Nganong hantod karon ing ani pa man ang amuang pamilya. Sige man kog ampo. Sige man kog adtog simbahan. Nagatake ta og offenses. Why? Because the devil will tell us, tan-awa imuhang sitwasyon karon, dili ka victorious. Unya kung tan-awon bitaw nato atong sitwasyon, bitaw Lord, pobre bitaw gihapon ko Lord. Unya gabi ng overtime, naghan gihapon ko og utang Lord. Bitaw Lord, kung tan-awon gyud ako ang life karon Lord, wala gihapon ko love life. Walang nagmamahal sa akin Lord, char, ana dayon. Bitaw kung kana ganing i-focus gyud nimo sa imong sarili gyud, mag-take offense gyud ka sa Ginoo kasi gusto sa yawa na mag-live ta na dili ta victorious. But let me tell you stories in the Bible where they saw their circumstance in a dire situation, but they chose to look unto God and chose victory over defeat. In the book of 2 Chronicles, si King Jehoshaphat, ning abot iyang messenger, King Jehoshaphat, tulo ka kingdoms, padulong na diri, kay nag-uba na sila para i-defeat ang Israel. Kung ikaw si King Jehoshaphat, nag-abot na sila, tulo ka buok kingdoms. Kabalo mo, nag-pray si King Jehoshaphat. And what did the Lord tell King Jehoshaphat? The battle is not yours. It's mine. Ang imong problema is not yours, it's mine. So unsay gibuhat ni King Jehoshaphat? Gibit-bit ta ng musician ni adto sa battle. They were singing, they were worshiping the Lord. Pag abot nila sa battleground, everyone was dead. Why? Kay pagkadungog sa mga kalaban sa worship, nangaratol sila, nagpinatsanay silang tanan. And you know what? It took the Israelites 3 days para makuha ang tanang loot of the battle. Meaning to say, there were so many blessings. 3 days. Kay even if ang situation nila lisod kaayo, pildi oy 3:1. But Jehoshaphat saw that the battle is the Lord's. And he believed it. And even if pildihuno na sila, he worshiped and claimed the victory of the Lord. Paul and Silas, gikulong, gikulata, gitali ang kamot og tiil. In the middle of the night, prayed and worshiped the Lord. Claimed the victory. Kaya ni mo na igsuon, gitali na ka, gibunal-bunalan imong likod. Hurt kay ko, pastora. Remember Paul and Silas. Worship the Lord, and everyone in that prison heard them sang. And you know what happened? An earthquake came, break all the chains, and set them free. Because even if naglisod pa sila, they saw that the battle is the Lord's. And they claimed the victory in their lives. Joseph, all his youth was taken away from him. Gibaligya siya sa mga igsuon, nagtarong siya trabaho, gihimuan siya atik, nanado siya gihimong daotan, gikulong si Joseph. But Joseph did nothing wrong. Imagine, 17-year-old boy, gibaligya, gihatag sa, hindi na ko ma-imagine akong anak ba, muadtog laing lugar. Dito, gibaligya, gipatrabaho. Unya, tamas-tamason pa dito. All of Joseph's youth was taken away from him. But you know what? The Lord blessed him. He became the governor of Egypt. And by the time na nagka-famine na, ang iyahang mga igsuon, the same people na nagbaligya sa iyaha, ning adto sa Egypt, ug nakitaan si Joseph. Joseph could have been very vengeful. Naa siya'y karapatan. Kay ilatong gibuhat sa iyaha. But you know what Joseph did? Gipasaylo niya iyang mga igsuon.
Why? Because, unsa ang giingon sa Genesis chapter 50 verse 20. You meant it for evil, but God meant it for good. Your situation right now may not be good. Your situation right now may not look victorious, but I tell you, you are victorious. Amen! Dili ta magpaatik sa yawa because God loves us so much that even bad circumstances in our lives, He will use it for your good and for His glory. We have to believe for that. Amen. Church, we can see so much pain in this world right now. Lord, nganong ingani man among gobyerno, nganong ingani man among sitwasyon, nganong ingani man ang ako ang pamilya. I tell you, God is at work. Let me end with this story that I've heard. There was a mother who had a son and every day prayed for that son. Isa lang iya ang pag-ampo sa iyang anak. Lord, gamita ako ang anak for your ministry. Every day that mother prayed. When that boy grew up, nag-appeal sa gang. Kahit keg ulo, sige gihapog ampo ang mama. Kahit keg ulo ning bataa. Eventually, that boy left his family, went to the big city, and dito sa big city, became a gang member. Eventually, lideron man siya, nahimong leader. Unya, nadakpan. But the mother continued to pray. Lord, balik-balik lang yung pag-ampo. Use my son for your ministry. Katong naa na sa kulungan, ang iyang anak, gihatagag Bible, niya gidawat niya, lumungano, ilikit man niya. Kabalo sa ilikit, kaya para mag-UC siya dito. Before niya ilikit, basahon man niya. Yung mama sige gihapog ampo. Sa sige niya basa, likit, wala na to yung gibasa. Daghan na kaayo, gister ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Then one time, na ay prison chaplain na ning adto dito. And you know what? His son accepted Jesus Christ as Lord and Savior. And kabalo mo, kay ilato man siya dito, nagahi kaayo. Ilato man kay siya dito na, kung kay siya kanang dako kay nagkaan leader. When he accepted Jesus Christ as Lord and Savior, nag-turn around ang prison. Kay kung kaning tawhanan nagahi kayo makasasala kaayo, dawaton si Kristo, that God must be real. And you know what? Naparol siya, he went home sa iyahang mama. And his mom was still praying for him. You see, wala yung, ang pag-ampo sa mama ba, Lord, asa man ang victory diri dapit? But I tell you, God is at work. God is at work. We have to claim that victory in our lives. Amen. Praise the Lord. And you know, kato na prison, he became a chaplain. And he was able to touch so many lives. Gialaw sa Ginoo na mahitabo to sa iyaha, kay mauday ang ministry na ihatag sa iyaha. Kay masabtan man niya ang mga prisoners. Kung tanawon nato how many years ang mama nag-ampo, mura magwalay victory. Igsuon basing naa ka dira na part sa imuhang life. Gaampo pa ka. Dili pa nimo makita ang victory. And the devil keeps on telling you, wala na, pildi na ka. Nganong musalig pa man ka sa Ginoo? Nganong mag-worship pa man ka? The Lord is telling us right now, claim the victory. Even if you cannot see it yet, even if you cannot feel it yet, claim the victory. I'm calling now the music team as we end with this song. The title of this song is See a Victory. 1 year ago, the Lord spoke to me and God told me, Jibay,
the battle is mine. Klaro kayo, gingon sa Ginoo. Ay nagkahadlok, because the battle belongs to me. 1 year after, the Lord spoke clearly to me. Jibay, declare the victory. Receive the victory. Even if dili pa nimo makita ang result, I tell you, I am working behind the curtains. And that is what the Lord wants us right now, to claim the victory in our lives, because we are not undefeated Christians. We are victorious Christians, because victorious Christians give true worship to the Lord. And true worship brings victory in our lives. Amen. Praise the Lord. Let's sing this song, I See a Victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. The darkness falls, it won't prevail. Because the God I serve knows only how to triumph. The God I serve knows only how to triumph. Let's declare, my God will never fail. My God will never fail. My God will never fail. My God will never. Amen. Let's declare. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. In the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. Every war He wages, He will win. I'm not backing down. And I'm Not backing down from any giant. because I know how this story is. I know this story ends. I know how this. Everybody, let's all stand. Let's sing that song. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Let's sing, I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs. For the battle belongs to the Lord. Whatever situation you may be in, declare victory in the mighty name of Jesus. The devil will tell you all the lies, but declare that the victory is ours because the battle belongs to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's sing this chorus. Let's declare. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Let's believe for it. You take what the enemy. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Let's believe for it. Let's declare. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for Let's sing the good. chorus. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For
great and wonderful God. You can take what the enemy meant for evil and turn it for our good and for your glory. Lord, the devil will not hold us bounded by our sins. We will not be bounded by the pain of offenses in our lives. Our lives may not look good right now, but we are claiming the victory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. No weapon formed against us will prosper, and all those who rise against us shall fall. When we do not take offenses, indeed, ibukag yun sa Ginoo ang puwertahan sa panalangin para sa imuha o sa akua. So, isegue na lang nato, no? We will honor the Lord with our finances. We believe that the Lord is our Jehovah Jireh, the God who provides everything for us. Walay lain nga makahatag sa ato ang panalangin mo abri sa windows of heaven or purtahan sa langit aron maghatag og panalangin sa ato. It is only our living God. And this is a beautiful act of giving. Atong generosity will not only support the work of the church, but will also reflect our love and obedience to our God. We embrace this joy of giving today. I pray na all of us will declare not only victory in our spiritual life, but the Lord will also open the windows of heaven, and we shall all declare victory sa ato ang sudlanan. Okay, sudlanan. We should denounce poverty in Jesus' name. We should denounce kapitos in Jesus' name. All we have to do is declare financial victory in Jesus' name. Hallelujah. Let's now recite our declaration. I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Hallelujah! Pataas nato atong mga tithes and offerings, and even our atong isa ka kamot. And together we will pray. Our Lord Jesus Christ, we humbly come before you, O Lord, and even in confidence, O God, we come before you. But Lord, thank you very much for the countless blessings in our lives. We acknowledge, O Lord, that what we have comes from you alone, and we are grateful for your provision, protection, and unfailing love. Lord, today we lift up our hearts in gratitude because, Lord, dako gyud kayo ning pribilehiyo of giving. Giving to you, giving to the church, and giving for each other. And you have called us, oh God, to be good stewards of the resources that you have entrusted to us. And we are so grateful, oh God, for this opportunity to partner with you in your work here on earth. May our offerings, oh God, right now as we lift it up to you, will be a delight in your sight, will be pleasing in your sight. And may this bring you honor and glory to you alone. By faith, O Lord, we receive manifold blessings in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Let us now give and place it in our glass offerings. Nga nasa inyong tunga o nasa mga kilid ang ato ang mga baskets. Hallelujah. Praise the living God. We will continue to worship our God with that song, Nararapat Ka sa Papuri. But we will wait for our brethren sa paghatag nila wholeheartedly sa tithes and offerings. Hallelujah. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. ang iyong nilikha. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi, Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Hallelujah, hallelujah. We bless you, we magnify you, oh God. Praise you, oh God. Praise you, Jesus. Hallelujah. We bless you, oh God. We bless you, we magnify your holy name. Hallelujah be to the living God. Hallelujah, hallelujah. May I ask Abigail, please, for a while? We will be having we will take a video of us first. And we will say, growing, COG Sasa, growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Our sponsor, or one of the sponsors of our children, who came down from Australia, would want to take or get or bring along with them to Australia tomorrow the picture of our congregation here in COG Sasa and a video. Can I ask our team, please, to come? And the angle should be from here, so the word COG Sasa will be very visible. And picture first po muna. Yes po. Okay. Para doon. Okay. We will just take this opportunity to do this. Kasi basig maglakaw na mo pag human na to, no? We are so blessed with the Corcoran couple, Lydia and Craig. They were here. Ang ilahang gisuportahan, no, ang ato ang SCP children, duha sila. They were here last Thursday, that was Friday. And daghan sila gidala, no, ng mga school supplies and support materials for our children and for our LBSCI. So kung tanawan ninyo, naka-uniform gihapon mi karon because last Sunday, nag-cascade ta og mass information, the vision, mission, and values of Life Builder Student Center Incorporated. Ang mission manggod nato is to support the growth and well-being of young individuals
by providing them with the necessary tools and resources to thrive in their personal and academic lives. Usa ni siya ka non-profit organization, no? Ang ato ang gina-launch. Hopefully, ma-launch nato by June. Because this is dedicated to empowering youth of our church and children na mawala sa SCP, sa compassion. So dili nato natugutan, mao nang ang church maoy mo embrace sa ilaha through Life Builder Student Center Incorporated, through holistic child development, livelihood opportunities, and educational assistance. Okay, Nati Abby? All right. Sige, asa ta dapat? Mag-face picture muna. Photo muna. And our photo will reach Australia, in Queensland, Australia. And there, membro ni sila sa church nga halos tanan members nila naga-support gyud sa mga bata. So we are declaring that they too will help us in giving educational assistance to our children. Okay? So perhaps mag-ana siguro ta? Okay? Para makita. One more. Isa pa daw po. Yes, can we have the video? Okay, practice muna tayo. COG Sasa, growing together. COG Sasa, growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Woo! Okay? All right. On your cue, Te Abby. COG Sasa, growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Woo! Praise the Lord. To God be the glory, great things He has done. Hallelujah. You sing that song once more. Tinuod gyud nga walay lain na tag-iya sa tanan na ato lang Ginoo, and He deserve all the praises and adoration. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and on the earth are yours. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will share